Hi guys, today I will show you a sympathy card I made, and yeah, the older we get, the more we need that. No, it's someone ordered it, so she wanted to have a few of them, and she likes to have it laying at home just in case she needs it. You know, you have to react a bit quicker. So, start here. I cut out this leaf. I drew. I don't have a die cut or something, so I drew that down, cut it out on heavy watercolor paper, and on top of that I'm working with Bistre. Bistre is a natural water reactive, yeah, it's not really a color, it's made from natural stuff, coal or bark or whatever it is, natural stuff. So it is water reactive, it's not permanent, and it reacts a bit like watercolors, and it has these little bits and pieces in it, and sometimes they are not dissolving and they're staying on the substrate, and I quite like that actually. So it looks very distressed, and I wanted to give this leaf a very autumnly look, and with the Beastes it's perfect, really perfect. So that's what I did. Ihr Lieben, ich werde euch heute diese Trauerkarte zeigen. Habe einen Auftrag bekommen. Es ist jemand, der hat immer ganz gerne die Dinger daheim liegen, um schnell reagieren zu können. Das ist halt, je älter wir werden, desto mehr Trauerkarten brauchen wir, mehr als Geburtstagskarten eigentlich. Naja, aber das gehört dazu. Und sie mag halt eben nicht das Gekaufte mit diesen schwarzen Rändern und diesem ganzen Getragenen. Und ja, also ich habe hier angefangen mit Aquarellpapier, sehr schweres. Da habe ich ein Blatt drauf gezeichnet und ausgeschnitten. Ich habe keine Stanze in Blattstanze in der Größe. Deswegen habe ich das so für mich gemacht und habe dann das Bistre benutzt. Bistre, das ist ja so ein natürlicher, aus natürlichen Stoffen, so Art Aquarellfarben. Das ist ein Pulver. Das ist jetzt, das löst sich jetzt nicht komplett auf wie Aquarellfarbe, aber bleiben immer so kleine Stückchen schon mal zurück. Finde ich jetzt in dem Rahmen sehr schön auf diesem herbstlichen Blatt, eben dass ich herbstlich gestalten wollte. Und das gibt dann eben so ein bisschen das Distressed, dieses Schmutzige. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Deswegen arbeite ich gerade auf so Herbstlaubsachen gerne mit dem Biester. Habe jetzt hier noch diese Venen hervorgehoben, indem ich das einfach mit Wasser wieder abgenommen habe, die Farbe. Und werde jetzt noch ein bisschen das Blatt formen hier mit meinem Bone Folder oder wie er das auch immer nennt. So, you could see that I took some paint off with my watercolor or my water tank brush. So just putting water on top and dab it off to have this very tiny bit, a hint of this veins. So, and here I'll go over it again a little bit and dab a bit off later as well. So, and you could see me, I used my bone folder just to put this leaf into shape and to make it look more natural, and I think it is really perfect. So for the background I'm using a very heavy craft cardstock here and go over with a very, very dry, oh, it's a dry brush with a tiny bit of gesso and go over right, left, right, left. And I didn't want to have that much white, just this hint. Ich habe dann hier mit einem ganz trockenen, harten Pinsel habe ich ein bisschen Gesso immer aufgenommen, wirklich nur ganz wenig, und dann immer hier von rechts nach links, dass ich gerade so ein bisschen weiß habe hier und da. Und dann mit Braun einfach so ein Textstempel, auch hier und da, einfach nur das, was vor sich geht, dass irgendwas passiert da im Hintergrund, gar nicht viel. I just stamped here with a script stamp in brown. I didn't want to have it too contrasty and just very decent in the background. So what I do here, what you can't see actually because I'm out of camera, I put a thread around the stem here, and I will leave it in the way you can see it here. I glued it a tiny bit on the reverse
just to keep it in this shape. Ich habe dann hier um das Blatt herum noch so einen Bindfaden gebunden, bisschen festgeklebt, dass das so bleibt. Habe da natürlich nicht sehen können, aber ich habe es einfach nur drum gewickelt. Nichts Besonderes, ganz einfach. Und um die Karte wickele ich jetzt eine etwas breitere Kordel, wie ihr hier sehen könnt, und klebe die hinten fest. Und dafür brauche ich dann natürlich jetzt das 3D Schaumzeug, weil es ja sonst schwierig wäre mit dem Kleben, das wird dann so huckelig. Das wollen wir ja nicht. Also einfach nur, um Distanz zu schaffen. You know, you could see me putting the this thingy, ropey, not ropey, what do you call it? It's not a thread, it's not a rope, you could see what it was, around in black. And of course I have then to use the 3D foam just to have the distance in the background. Otherwise it would be, when I glue it down without it, it would look a bit bumpy. So it's always better with the distance holding foam. And I do the same here with my leaf. I put some 3D tape on the reverse, and I glue. So, and yeah, next thing is just the sentiment. It's in German. It's difficult for me to translate it. Yeah, it's one thing because I can't read it from here, and I gave it away already, so I can't remember what it was. You will see. The Germans will see it anyway, and it's a nice little bit of poem, and yeah. So it's about something about leaves falling and birds singing, and so just yeah. Okay, so glue that down with 3D foam as well, and that's it. The close-up will come now. And I say thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. But don't forget, stay creative. Bye bye, ihr Lieben. Ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier noch Sentiment geklebt, aber das war's schon. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte Daumen hoch da. Und ein Kommentar wäre super schön. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und vergesst nicht, kreativ zu sein. Bis dann. Tschüssi.